Dilse. ഇന്നത്തെ ദിവസം ദിൽസെ കഫേയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അതിഥിയുണ്ട്. അതിഥി എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീൽസ് വാഴുന്ന രാജാവ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി. അതെ, നമ്മളെ മലയാളിയായ രാജാവ്. അതെ, മലയാളം റീൽസ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെ നിന്നൊക്കെ വന്ന് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് മലയാളികൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് മലയാളിയേക്കാൾ വളരെ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് മലയാളം റീൽസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ഹീസ് ഫ്രം ഉക്രൈൻ. ഉക്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, കഴിഞ്ഞ 9 വർഷമായിട്ട് നെതർലൻഡ്സിൽ താമസിച്ച് ഫ്രം നെതർലൻഡ്സ് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷമായിട്ട് ദുബായിൽ വന്ന് നിന്ന് ദുബായിലെ മലയാളികളുമായിട്ട് എവിടെയൊക്കെയോ എങ്ങനെയൊക്കെയോ കുറച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു കണക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദിമിത്രോ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ദിമിത്രോ ചെയ്യാത്ത റീലുകളില്ല. ദിമിത്രോയുടെ റീലുകൾ കാണാത്ത മലയാളികളും വളരെ കുറവാണ്. ദുബായ്സ് വെരി ഓൺ ദിമിത്രോ. നമസ്കാരം, ഞാൻ ദിമിത്രോ ആണ്. കണ്ടെത്തിൽ സന്തോഷം. And one more thing you know in Malayalam. No, സുഖമാണ്. സുഖമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് സുഖമാണ്. Wait, but is it സുഖമാണോ? സുഖമാണ്. I'm asking. I would ask. സുഖമാണ്. സുഖമാണ്. You reply സുഖമാണ്. Yeah. I'm confusing sometimes. കുഴപ്പമില്ല. I was coming here like trying to remember. So should I say സുഖമാണ് or സുഖമാണ്? So I said സുഖമാണ്. So you wouldn't recognize if I said സുഖമാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂപ്പര് പെട്ടുപോയി എന്നുള്ളതാണ്. സുഖമാണോ എന്നാണോ അതല്ല സുഖമാണെന്നാണോ പറയേണ്ടതെന്നുള്ളത്. നമ്മളെ മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടല്ലോ. When you started doing the reels, how you were introduced to Instagram? Okay, talking about reels with Malayalam, that was April 2023. So that's the moment. Very recently. I moved to Dubai 1.5 years ago. And Okay. I didn't do any Instagram activities for almost 6 months, even longer, because I was just getting used to new lifestyle here. I got a new job, so I had to focus on different things. And then when it came to April, I was already more settled, and I thought, okay, I'm planning to stay here in Dubai. Now I have to work on my Instagram as well, because if I want to monetize my Instagram, I should have local audience. Correct. Over that period of time that I was here, it was quite obvious that one of the main audiences in Dubai are people from India, right? So obviously that's true. You see, And people from India what everywhere. makes you to create reels in Malayalam? That is my question. You will be surprised, but it was a coincidence. അപ്രതീക്ഷിതമായി വന്നു കയറിയതാണ് മലയാളം. Then How? At the time when I did that reel, I didn't actually know much about Malayalam. I knew people from South India. I knew people from North India. I didn't know that in India so many different languages. I didn't know. Now I know 22 official languages, probably more non-official. Correct. Of course. In Ukraine, only one language. But many dialects. So the same, I realized that you have many dialects even there besides the official languages. we right? have many dialects in Malayalam. In Malayalam. Even in Malayalam. Yeah. Ukrainian population is like 45 million people. And number of people that speak Malayalam is around 45 million people in all world. That's what I learned already about Malayalam. And of course you should have more dialects, same in Ukraine. A lot of different dialects that people have. But let's come back to the beginning of the story. I didn't know what I was actually choosing Malayalam. How I decided to do that. I knew that I want to do lip sync. I knew that I want to choose Indian movie. I didn't know even about Mollywood. I knew only about Bollywood. Okay. So I went online and I started I typed Indian movie, I think, by hashtag and started looking for movies. It just came to that first movie that I liked, that I thought, okay, I can do that. Guy is alone with the phone. I can do the same. I can take a phone and try to repeat to make this lip sync. So I just chose that one. I said a few more, but I chose that one to make the first one. And I wasn't planning like, okay, I'm going to shoot the video now. It was just some random day. I was outside with my wife, and our daughter was in playground, so we could shoot the video. I said, listen, can you just record quickly my video? I said, what are you going to do? I will just walk here and you record me. Okay, she didn't know what I was doing. And I took the phone and I
turned on that reel on my phone, and I started just repeating words what I was hearing, like, just trying to say something there. And then I came up with caption, what will happen to your English? After 6 months in Dubai. Oh, I remember that. Yeah, and I just posted. And I didn't realize that on the beginning that it went viral, right? It will go viral, but it went viral. It was repeated by many people as well. The same reel, the same words. What will happen to your English in 6 months? Correct. So yeah, it was quite viral. Do you remember the words of the reel? No, if I would take that, if I would need to recreate it, I would just again take that reel, would turn it on, and would try to repeat listening to that reel. And I think it's very difficult. The one was ആക്ച്വലി ആ റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മലയാളികളെയും ഹൃദയത്തിൽ കൊള്ളുന്ന രീതിയിലുള്ള റീലായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും എന്നെ വേണ്ടല്ലോ, എന്നെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കേണ്ടല്ലോ. ഇൻ ദാറ്റ് റീൽ യു സേസ് ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് വാണ്ട് മീ. You are not inquiring about me. That's the meaning of that reel. And you know that Pinnadailam reel, oru Pinnadailam reel undu. Adu murive that too with your wife, right? And she's also okay. Yeah. Yes, sir. I think at that moment in 2020 we both were already working on Instagram, so we just started doing that together. She was just doing different content than I was doing. I was mostly playing with Instagram, doing lip sync, or maybe you remember there were some templates. I think like playing games, you clicking with your eyes and collecting. So I was just eye playing blinks with in that. 60 seconds. Eye blinks. Yeah. So And you can move some things like this. Yeah. So I was playing with that kind of things, and then at some point I was just. Now you're so much serious about Instagram, right? Now I'm more serious. Yeah. Now I know what I'm doing. I'm not just playing. I know that I'm doing Malayalam content. I know that I'm doing parenting content. I know that it's like family relationship content. Correct. Real estate in Dubai and things to do in Dubai. So that's like 5 main things that I'm focusing on. Do you have any Malayali friends? Malayalam connections and all. Malayali friends, like not close friends. Okay. I have connections, but not anyone that I would meet every week. You know. Okay. So, Have you ever visited Kerala? Not yet. You want to? Of course I want to. Whenever. Listen, when I started doing Malayalam content, I got so much support from people, and they was like, "Oh, all right." And everyone was, "Come to Kerala, Habibi, come to Kerala." Like, of course, I have to check at least what Kerala is. And I went on YouTube. Okay. Also on Instagram, I'm following Tourism Kerala. I think. Tourism Kerala. Yeah, There's a page. They are showing very good content there, and I like very good quality. And of course, I checked so many videos about Kerala, about those water canals and boat rides. About that's in Alapi. Onam. Onam. There is a celebration. Yeah, Onam. With elephants, with fireworks, with all that. You want to enjoy everything. മൂപ്പരെ കൊണ്ടായിട്ട് തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിൽ നിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആനകൾ മുതൽ അമ്പാരി വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സകല സാധനവും റീലാക്കി കളയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനിടയിലൂടെ നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാടാണ്. ദിമിത്രോ, how to pronounce your name? Dimitro. Civic. TS is like Civic. It's not it's കുൽസിതത്തിന്റെ അല്ലേ? സ്വന്തം പേരിൽ DJ ഉള്ള മനുഷ്യനാണ് ദിമിത്രോ സിവിക്. നമ്മൾ സാധാരണ ഉത്സവത്തിന്റെ പറയാറില്ലേ? There is a letter in Malayalam that's like this. Utsavam. Utsavam means celebration. Okay. So festival. Dimitro Civic. Oh, yeah, അവിടെ that's തന്നെ right. ഒരു മലയാളം കണക്ഷൻ. എന്നിട്ടാണ് മൂപ്പര് മലയാളിക്ക് കണക്ഷൻ ഇല്ലാതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു. Actually, whenever Malayalis see you, they'll gather around you, they will click pictures and all. Not always. I think, not everyone They is will open look to like do this. that. Have seen somewhere. But I can tell you that I already able to recognize where the Malayali person or person from north of the country. It's just different faces. Okay. So I can recognize. And sometimes I see, of course, some eyes on me, but often people just come in and taking pictures and giving good words. So I really appreciate that, of course, and it's nice. You know,
without that support, I wouldn't continue doing that, I think. Yeah. Because when I see that people love it so much, that I'm getting so much support and love, of course I want to give it back. Correct. So Sure. that's how it The works. videos. Yeah. The more videos are coming Yeah. on the way. We just saw one. Yeah. Yeah, we just saw one. Correct. Like, ഹലോ ഞാൻ തിരക്കിലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വീഡിയോ പുള്ളി ഉണ്ടാക്കി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. Yeah, അതിന്റെ മുന്നേ- സസ്പെൻസ് ആണ്. അത് മുന്നേ ഫസ്റ്റ് കണ്ട ആൾക്കാർ നമ്മളാണ്. അതെ. We have seen that reel first time. Yeah. Which you go in post. Yeah. That's So, Dimitro, like you are born in Ukraine. You spent 9 years in Netherlands, and you are now living in Dubai. And you are doing stuffs in Malayalam. yeah. Can I ask you one thing? Which one is the hardest or toughest language Probably to you? Probably I don't know that language yet. That is the toughest one. Okay. I was learning Dutch. I can read Dutch language, so I can understand some words. Let's say in Netherlands, official letters would come in their official language, so Yeah. I would still understand You what can it is understand. about. That is about my internet or it's about some water bill, so I can get it. Okay. But I cannot speak Dutch. Just like few words, probably a bit more than in Malayalam now. Okay. But in English, Ukrainian, Russian language, a bit of Polish I speak, and Malayalam, as you see, only a few words. So സുഖമാണോ? സുഖമാണ്. ഞാൻ ദിമിത്രോ ആണ്. Okay. You want to learn Malayalam, I was right? also trying to learn Tagalog. Tagalog. Because I was working with Filipino guys Filipinos. before. Yep. But I never tried to learn any Indian language. Usually, I had many colleagues from India. That's why I'm saying that I knew people from South India or from North India. I get was a seaman before, so I was sailing with Indian people. Yeah. And they all were speaking English. At some point, even I had an idea that probably people in India, many just speak English between each other. I knew about Hindi. I didn't know much about languages at that time. But now with Malayalam, I took few lessons with Ella Kutu. I think Ella Kutu. എലക്കുത്തു. Yeah, I think her Instagram account. No, I don't know. ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഹാൻഡിലാന്ന് പറഞ്ഞ എലക്കുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള If you get a chance to learn a language, which one will you learn? Now I think that would give me a lot of benefits to learn Malayalam, of course. Then I can be in Mollywood. അങ്ങനെ സിനിമാ മോഹമുണ്ട്. അതാണ്. All the directors I'm here. അന്നാണ് സിനിമാ മോഹമുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലും ആൾക്കാർ കുറച്ച് റീലെല്ലാം ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ കുട്ടിയുണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2-3 I'm മലയാളം good in lip sync. Very good lipstick. നമ്മള് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പുള്ളി വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് അഭിനയിച്ചോളും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഗിവ് യു എ ടാസ്ക്. ഓക്കെ All right. ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് it's a Malayalam poem. Okay. Okay, I'll read it or I'll recite for you. Just give lip sync for that. Okay. It's a festive I will song. try. I Okay. hope I'm not saying something bad. Yeah. You just follow this. You just Okay. follow this. Onam vannallo Onam vannallo ഊഞ്ഞാലിട്ടല്ലോ Unnalittallo കോടിയുടുത്തല്ലോ Korilittallo ഉണ്ണി Ulli ചാടിമറിഞ്ഞല്ലോ Chanivaringallo കൂട്ടുകാരെ Kuttugare വരുന്നില്ലേ Varannille വീട്ടിലിരുന്നാലോ Vittirilna വീട്ടിലിരുന്നാലോ Vittilirunano സന്ധ്യ വരും മുൻപേ Sandarundunde ഉണ്ണിപ്പന്ത് കളിക്കണ്ടേ Ni pand kalikande ഉണ്ണി പന്ത് കളിക്കണ്ടേ Uni pand kalikande എന്റെ പൊന്നെ Wow. ദിമിത്ര, വേറെ level. ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. I So- never expected that. No. 2-3 സംവിധായകർ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ദിമിത്രോന്റെ പാട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നോ ഡൗട്ട്. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മലയാള സിനിമാ സംവിധായകൻ ദിമിത്രോനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളൊരു ചാൻസ് കൊടുക്കണം. കാരണം ഒറ്റ വാക്കിൽ ഓക്കെ ആക്കിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ്. അതെ. ദിമിത്രോക്ക് ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കണം. You have to act in movies. 90.8 Dilse FM.